In the last class, we have discussed base catalyzed aldol condensation. See, let us take one example. See, one molecule is acetone, another molecule is acetaldehyde. Right? Now, what are the products? See, we have seen acetone aldol condensation products and acetaldehyde aldol condensation products individually. Now here, two different molecules are involving into the aldol condensation. So this aldol condensation, it is called crossed aldol condensation. Crossed aldol condensation. See, crossed aldol condensation, it is also called Claisen-Schmidt condensation. So this reaction is crossed aldol condensation, or it is also called Claisen-Schmidt reaction. See here, one can act as acceptor, another one can act as donor, that is nucleophile, right? So we can take different combinations. Let us say this is compound A, this is compound B, right? First combination, if we take compound A and compound A, what could be the product? See, first addition product, CH3C OH CH3
CH2C double bond O, CH3. Now condensation product. See if we take condensation product, CH3, C, CH3. See OH from this carbon and hydrogen from this carbon together eliminate as water. So it gives right. Now let us take compound B and compound B. Another case. See compound B, that is acetaldehyde. Another molecule is also acetaldehyde, right? సార్ ఫస్ట్ పేజ్ పెట్టారా? No. So one molecule it acts as acceptor, another molecule is donor. So CH3, C, OH, H, CH2, COH. Now dehydration product. CH3, CH, double bond, CH, right? Now, third combination. If we take compound B and compound A combination, compound B and compound A. See, compound B is acetaldehyde. Compound A is acetone. So compound B is acceptor, compound A is donor. B is acceptor, it accepts the nucleophile. So addition product, CH3, C double bond O, H. Right. Now, dehydration product, alpha beta unsaturated compound. See this OH and adjacent carbon hydrogen together eliminate as water, right? That results alpha beta unsaturation. Now let us take fourth combination. See fourth combination, it is
See here, in the third combination, acetaldehyde acceptor, acetone is donor. Now let us take acetone is acceptor, acetaldehyde is donor. That is A plus B. CH3, C double bond O, CH3, acetone acceptor, CH3, C double bond OH. Acetaldehyde is donor. So addition product COH, CH3, CH2COH. Now dehydration product CH3, CH3, right? So this is alpha beta unsaturated compound. So this is crossed aldol condensation. See, next one is, for example, if we take CH3COH, acetaldehyde. Acetaldehyde, when it is allowed to treated with LDA, lithium diisopropyl amide. See, lithium diisopropyl amide, it's a base. Sorry, amide. So it's a base. So base, it abstracts one proton, right? So it acts as donor. CH2 double bond CH OLI. Now this, it is allowed to react with acetone, CH3, C double bond O, CH3. Second one is hydrolysis, right? See, if it is a donor, this one acts as acceptor. So what will happen? See this O minus negative charge delocalizes here. When it delocalizes here, this pi bond delocalizes to the carbon, converts into the carbon ion. Now this carbon ion acts as nucleophile. It attacks over this carbon carbon. Then this pi bond electron is still delocalized to oxygen. So it gives CH3CO minus CH3 CH2 C double bond OH. Here O minus, it reacts with the water. It converts into the OH group. Now this compound undergoes dehydration. OH from this carbon and hydrogen from this carbon. CH3CCH3 double bond CH COH. So this is another type of aldol condensation. It is called directed aldol condensation.
directed aldol condensation, right? So if we use LDA, lithium diisopropyl amine, that aldol condensation is directed aldol condensation, right? Now, for example, let us take a compound in which two groups, that is donor and acceptor, are present within the same molecule, right? Two groups, donor and acceptor, are present within the same molecule. Now this compound is allowed to react with the base. So base, first it converts nucleophile carbon ion. That carbon ion, it attacks on another carbonyl carbon, right? Now, see, let us assume this hydrogen, this carbon hydrogen. This carbon hydrogen is abstracted by the base. Then carbon ion formation takes place over here. That carbon ion, it delocalizes here. Then this pi bond delocalizes or it shifts to the oxygen. Then oxygen gets negative charge. Right? See, O minus, now double bond. This is enolate. Now, in the next step, what will happen? See, this enolate. Now, this negative charge delocalizes here, it shifts here. Then single bond converts into the double bond. Now, this pi bond, it shifts to this carbon, carbonyl carbon. First, this pi bond goes to this carbon. Now, this carbon, carbon ion, it attacks over carbonyl carbon, right? See, now ring formation takes place. Ring, what is the ring size? See, this carbon will be within the ring 1, 2, 3, 4, and 5. 5-membered ring. Right. See, for our clarity, if we assign number, this is not according to IUPAC. See, this is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and fifth carbon. Right? Now, let us say this is fifth carbon, fourth carbon, third carbon, second carbon, first carbon. So on first carbon, there is ketonic group. Ketonic group. On fifth carbon, there is O minus and CH3. Right? One is O minus, one is CH3. Now, this O minus, it converts into the HOH with water, and CH3, it remains as such. Right? Now, this compound, it gives the final product. It undergoes dehydration. OH from this carbon and H from this carbon. Right? So, double bond O and CH3. Right? The same we can write it in upwards.
See here, this is fifth carbon. Now, if you assume that right side one is first carbon, this is one possible product. Now, another possible product. See, instead of abstracting hydrogen from this carbon, first carbon, if we take this left side carbon, this methyl group, see, both are identical. There is no difference in between these two groups. Both are identical, right? So, if proton is abstracted from this carbon, then what will you get? See here. If a proton is abstracted from this carbon, then we'll get this enolate. Rest part remains as such. Right. Now, see, this negative charge shifts here. Now, pi bond, it delocalizes here. Right? When pi bond delocalizes here, I'll write with yellow color. Pi bond first delocalizes here, it converts into the carbon ion. Now, this carbon ion, it attacks over this carbon and carbon. So what could be the size of the ring? See, let us say this is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon, and seventh carbon. So seven-membered ring, right? Say I'll draw here. This is seven-membered ring, right? Here, this is first carbon, right? Now in clockwise, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, right? So on sixth carbon, there is O double bond, C double bond O, right? Now on first carbon, there is methyl group and O minus. So this is methyl group and O minus. O minus on hydrolysis, it converts into the OH, right? Now this OH and H from here together eliminate as water, right? Then it gives right? This is the product. Now, see, one is five-membered ring, another one is six-membered ring. In these two, which one is more stable? More stable is a five-membered ring, right? Because five-membered ring is less strained one. Seven-membered ring is more strained one, right? So five-membered ring corresponding product is major product. Seven-membered ring corresponding product is minor product, right? So when there are two rings possible, the one which is more stable, that is a major, another one is minor, right? Now here, aldol condensation is taking place within the same molecule. So this aldol condensation, it is called intramolecular aldol condensation. Intramolecular aldol condensation. Intramolecular aldol condensation. So within the same molecule. So Anvantara. Aldol Sanganana. Anvantara aldol Sangananamu. Clear? సో ఒకే అణువులో రెండు కీటోనిక్ గ్రూపులు లేదా రెండు ఆల్డిహైడ్ గ్రూపులు లేదా ఒక ఆల్డిహైడ్ ఒక కీటోన్ ఉన్నట్లయితే అదే అణువులో ఆల్డాల్ సంగమనం జరుగుతుంది. దీన్నే అన్వంతర ఆల్డాల్ సంగమనం అంటాము.
If there are two ketonic groups or two aldehyde functional groups or one aldehyde, one ketone is present within the same molecule, then condensation occurs in the same molecule, in that molecule. That aldol condensation is called intramolecular aldol condensation. Clear? So first precaution, when intramolecular aldol condensation occurs, different types of ring products are possible. See, different types. Here we can take carbanion generation here. This is similar to this one. We can take carbanion generation over this carbon. This is similar to this one. Right? There is no other possibility. Suppose if there is any other group over here, then we can think about other possibilities. Right? So among the two possible products, the ring which is more stable, that is less strain, is a major product, and the ring which is more strain, less stable, that is minor product. Right? Now, suppose in a given compound, in intramolecular aldol condensation, in a given compound, if there is aldehyde and ketone, right? Aldehyde and ketones are present within the same molecule, within the same molecule. And if aldehyde is accepting, if aldehyde is acceptor, ketone is donor, it is giving one ring. And ketone is acceptor, aldehyde is donor, it is also giving one ring. So both rings are of same size. Both rings are of same size. Then which one is a major product? See, earlier ring size is different. So the one which is more stable is major. Now in this case, there are two carbonyl compounds. One is aldehyde, another one is ketone, right? See, in one case, aldehyde is acceptor. Acceptor, right? In another case, ketone is acceptor, right? Now these two conditions, in these two cases, the product formed will have same size ring. So this combination results same size ring. Then which one is major? See, this results one product, this results one product. These two products are having same size ring, right? Then which one is major? Right? See, if we take aldehyde and ketone, which one is more reactive? Aldehyde is more reactive, right? So, aldehyde always should be protected for acceptor, right? Aldehyde group should be protected for nucleophilic addition. Ketone converts into the nucleophile. This nucleophile undergoes addition to the aldehyde. Why? Because aldehydes are more reactive than that of ketones, right? So when aldehydes and ketones are present in the same molecule and they result the same sized ring by abstracting proton from aldehyde and ketone, then aldehyde should be protected for nucleophilic addition. Aldehyde should be protected for nucleophilic addition. So should aldehyde acts as acceptor and ketone donor, because in aldehydes and ketones, aldehydes are more reactive, right?
Right? క్లియర్. క్లియర్ అమ్మా. రైట్, దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఏది? సేమ్ సైజ్ రింగ్ ఫామ్ అయ్యేదాన్ని. రైట్, ఈ కండిషన్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ CH3 C double bond O, CH2 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 COH, ఈ రకంగా ఇచ్చారు. దీన్ని OH మైనస్. సో OH మైనస్ అనేది ప్రోటాన్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు. రైట్. నా సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఎన్ని మెంబర్స్ రింగ్ ఏర్పడుతుంది? ఇది కార్బెనైన్ గా మారి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. సో 1 2 3 4 5. రైట్. ఒకవేళ ఇక్కడ నుండి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 1 2 3 4 5 6 7. 7 మెంబర్డ్ 5 మెంబర్డ్. రెండిట్లో ఏది స్థిరమైంది? ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం. 5 మెంబర్డ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. తక్కువ ప్రయాస వలన 5 కార్బన్లు కల వలయము ఎక్కువ స్థిరమైనది. రైట్. సో మనము మేజర్ ప్రోడక్ట్ 5 మెంబర్డ్ తీసుకుందాం. అంటే ఏంటి? ఇది కార్బెనైన్ గా మారుతుంది. రైట్. అప్పుడు 1 2 3 4 5. సపోజ్ ఇది కార్బెనైన్ గా మారితే 1 2 3 4 5. సో రెండు రకాలుగా మనకు 5 మెంబర్డ్ రింగ్ మాత్రమే వస్తుంది. రైట్. 7 మెంబర్డ్ రింగ్ అనేది అస్థిరమైనది కాబట్టి దాన్ని తీసుకోవట్లేదు. నౌ ఇప్పుడు రెండు ప్రోడక్ట్స్ రాద్దాం. ఇక్కడ OH CH3 అంటే ఈ కార్బన్ CH3, ఇది OH గా మారింది, కీటోనిక్ కార్బన్. రైట్. నెక్స్ట్ దాని పక్కనే ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది.
రైట్. ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ ఓహెచ్, ఇక్కడ ఏముంది ఆల్డిహైడ్ లో హైడ్రోజన్ ఉంది. రైట్. ఇక్కడ కీటోన్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ. ఇది ఇంకొక ప్రోడక్ట్. ఈ రెండింటిలో ఏది మేజర్ ప్రోడక్ట్, ఏది మైనర్ ప్రోడక్ట్? రైట్. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం కండిషన్ ఇన్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్, ఆల్డిహైడ్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫర్ more stable product or per nucleophilic addition that results more stable product. రైట్. సో ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ అనేది న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనంలో పాల్గొనింది. రైట్. అంటే ఇక్కడ కార్బెనాయిన్ జనరేట్ అయ్యి ఈ కార్బన్ పైన అటాక్ అయింది. ఈ న్యూక్లియోఫైల్ ఈ ఆల్డిహైడిక్ కార్బనైల్ కార్బన్ పైన అటాక్ అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది O- గా మారుతుంది. ఈ O- కాస్త నీటితో చర్యనుంది OH గా మారుతుంది ఇది. రైట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ OH ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రెండు కలిసి నీరుగా కోల్పోయి సంబంధిత సంగణన ఉత్పన్నమును ఏర్పరుస్తాయి. ఇది ఒక ప్రోడక్ట్. ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, ఈ ఆల్డిహైడ్ ఈ కార్బెనైన్ గా మారి ఇక్కడ కీటోన్ పైన న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ జరిగింది. రైట్. సో ఫలితంగా కీటోనిక్ ఆక్సిజన్ O- గా మారుతుంది. ఈ O- నీటితో చేరినది OH గా మారుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ OH అండ్ ఈ కార్బన్ పై ఉన్న హైడ్రోజన్ నిర్జలీకరణం చెంది ఈ విధమైన ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. రైట్. ఈ రెండింటిలో ఆల్డిహైడ్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్. ఆల్డిహైడ్ గ్రూపును న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలన కొరకు రక్షించబడి ఉండాలి. సో ఎందులో ఆల్డిహైడ్ యాక్సెప్టార్ గా వ్యవహరించింది, ఈ సమ్మేళనంలో. రైట్. సో సంబంధిత ఉత్పన్నము మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ శాతంలో ఏర్పడుతుంది. ఇంకొక ఉత్పన్నము మైనర్ ప్రోడక్ట్ తక్కువ శాతంలో ఏర్పడుతుంది. ఇదమ్మా, అందరికి అర్థమైందా క్లియర్గా? రైట్. అందరికి అర్థమైందమ్మా? సో ఇది ఆల్డాల్ సంగణన చర్య. ఈ చర్యతోటి ఆల్డిహైడ్లు కీటోన్లు చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇందులో ఉపయోగాలు ఇచ్చాడమ్మా. ఆల్డిహైడ్ మరియు కీటోన్ చాప్టర్లలో ఉపయోగాలు అవి చాలా సింపుల్ ఉపయోగాలు. ఏంటంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ ద్రావణము, ఫార్మాలిన్ అంటాము. ఈ ఫార్మాల్డిహైడ్ ద్రావణము ఫార్మాలిన్ ను డెడ్ బాడీస్ ని నిల్వ ఉంచడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఫార్మాలిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ డెడ్ బాడీస్. రైట్. దే ఆర్ కాల్డ్ స్పెసిమెన్స్. ఇది ఒకటే మెయిన్ యూజ్. ఇంకా 2-3 యూజెస్ ఇచ్చారు, అవన్నీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. రైట్. సో ఆల్డిహైడ్ మరియు కీటోన్ల ఉపయోగాలు ఒకసారి చదవండి, టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి చదవండి అమ్మా. నెక్స్ట్, ఈరోజు మీరు కాన్సెప్ట్స్ ప్రిపేర్ అయితే క్వశ్చన్స్ రేపు డిస్కస్ చేయమంటారా, ఎల్లుండి డిస్కస్ చేయమంటారా? రెస్పాండ్ అవ్వండి. హలో, టెక్స్ట్ చేయండి అమ్మా. రేపు సార్ రేపు ట్యూస్డే, రేపే డిస్కస్ చేయమంటారా? ఓకే, అందరు స్టూడెంట్స్ టుమారో. సో ఈరోజు కంప్లీట్ చేయండి మరి కాన్సెప్ట్స్. కీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి అమ్మా, ఖచ్చితంగా కీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. దాంతో మీకు ఏమవుతుందంటే రివిజన్ అప్పుడు మొత్తం సిలబస్ని తక్కువ టైంలో రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మీరు రాసుకునే ఫుల్ నోట్స్ తో రివైజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. రైట్.
అదే కీ నోట్స్తో అయితే చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది, దాదాపు 1/3 టైం. అంటే 3 డేస్లో చదివేది మీరు 1 డేలో చదువుతారు, లేదా 3 అవర్స్లో చదివేది 1 అవర్లో కంప్లీట్ చేస్తారు, రివైజ్ చేసుకుంటారు. రైట్. రెండోది ఏంటంటే కీ నోట్స్ తోటి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇది ఇంకొక అడ్వాంటేజ్. రైట్. నెక్స్ట్, యూజెస్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ నుండి చదవండి. ఉపయోగాలు, ఆల్డిహైడ్ మరియు కీటోన్ల యొక్క ఉపయోగాలు మీరు టెక్స్ట్ బుక్ నుండి చదవండి. ఓకే. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 3 మోలుల ఫార్మాల్డిహైడ్ను 3 మోల్ల ఫార్మాల్డిహైడ్ను ఆమ్ల సమక్షంలో చర్యనొందిస్తే ఏం ఏర్పడుతుంది? సైక్లిక్ ఈథర్ ఏర్పడుతుంది. ఈ విధమైన సైక్లిక్ ఈథర్ ఏర్పడుతుంది. రైట్. సపోజ్ దీనిని ఆమ్ల సమక్షంలో వేడితో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మళ్ళీ ఈ 3 మోల్ల ఫార్మాల్డిహైడ్ సైక్లిక్ అంటే వలయీకరణం చెందిన సమ్మేళనము విడిపోయి తిరిగి ఫార్మాల్డిహైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. రైట్. అదే ఇక్కడ సైక్లైజేషన్ జరిగింది, 3 మోల్లతోటి సైక్లైజేషన్. సపోజ్ ఎన్ మోల్స్ తీసుకున్నాము. ఎన్ మోల్స్ ఫార్మాల్డిహైడ్ను H+ ఆమ్ల సమక్షంలో చర్యనొందిస్తే ఏం ఏర్పడుతుంది? రేఖీయ పాలిమరీకరణం చెందుతుంది. అంటే పాలిమరీకరణము స్ట్రెయిట్ లైన్లో జరుగుతుంది. దీన్నే పారా ఫార్మాల్డిహైడ్ అంటాము. రైట్. పారా ఫార్మాల్డిహైడ్. సపోజ్ 6 మోల్స్ ఫార్మాల్డిహైడ్ 6 మోల్స్ ఫార్మాల్డిహైడ్ను 4 మోల్ల అమ్మోనియాతో చర్యనొందిస్తే ఏం ఏర్పడుతుంది? యూరోట్రోపిన్, హెగ్జామిథిలీన్ టెట్రమైన్, CH2 taken 6 times N4, యూరోట్రోపిన్. యూరోట్రోపిన్ ఏర్పడుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఎసిటాల్డిహైడ్ తీసుకుందాం. 3 మోలుల ఎసిటాల్డిహైడ్ 3 మోలుల ఎసిటాల్డిహైడ్ను 1 సెకండ్ అమ్మా. హలో, ఇక్కడే క్లాస్లో ఉన్నాను. సారీ అమ్మా. రైట్. సో 3 మోల్ల ఎసిటాల్డిహైడ్ను దీన్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చెందిస్తే చర్యనొందిస్తే, ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 కాబట్టి కొన్ని డ్రాప్స్ సరిపోతాయి, చాలా తక్కువ పరిమాణంలో, ఫ్యూ డ్రాప్స్. సో ఏ ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది? 3 మోల్ల ఫార్మాల్డిహైడ్ తీసుకుంటే వలయ ఉత్పన్నం ఏర్పడినట్లుగానే ఇక్కడ కూడా వలయ ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది.
ఈ విధంగా వలయ ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. రైట్. దీనిని పారా ఆల్డిహైడ్ అని అంటారు. పారా ఆల్డిహైడ్. రైట్. సపోజ్ 4 మోలుల ఎసిటాల్డిహైడ్ను CH3CHO దీన్ని పొడి HClతో చర్యనొందిస్తే, డ్రై HClతో చర్యనొందిస్తే మెటా ఆల్డిహైడ్ ఏర్పడుతుంది. సి ఇది ఒక ఎస్టాల్డిహైడ్ అణువు, ఇది ఇంకొక ఎస్టాల్డిహైడ్ అణువు, ఇది ఇంకొక ఎస్టాల్డిహైడ్ అణువు, ఇది ఇంకొక ఎస్టాల్డిహైడ్. రైట్. ఇక్కడ న్యూ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే మెటాల్డిహైడ్ అంటాం. క్లియర్? సో దీంతో ఆల్డిహైడ్స్ మరియు కీటోన్స్ చాప్టర్ అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ మరియు దాని ఉత్పన్నాలు. Carboxylic acids and their derivatives. Right? ఫస్ట్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం నిర్మాణం చూద్దామమ్మా. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. CR C double bond O OH. రైట్. ఇందులో ఈ ఆక్సిజన్ పై ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట, ఈ పై బంధము రెండు ఒకదానికొకటి కాంజుగేషన్లో ఉన్నాయి. రైట్. సో కాంజుగేషన్లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఈ ఎలక్ట్రాన్ జంట ఇక్కడికి స్థానభ్రంశం చెందుతుంది. అప్పుడు ఈ పై బాండ్ కాస్త ఆక్సిజన్ పైకి స్థానభ్రంశం చెందుతుంది. రైట్. సో ఆర్ సి ఓ మైనస్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉన్నాయి. ఇది మూడవది, నెగిటివ్ చార్జ్ అనేది మూడవది. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ కార్బన్కు మరియు ఆక్సిజన్కు మధ్య ద్విబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆక్సిజన్ ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటను కోల్పోయింది కాబట్టి O+. నెక్స్ట్ దీనికి హైడ్రోజన్ బంధం ఏర్పరచుకుంది. రైట్. నా సపోజ్ ఇందులో ఈ కార్బన్ డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్ బంధధైర్యము X, బంధధైర్యం X, ఇది Y అని ఇచ్చాడు. రైట్. అప్పుడు X మరియు Y మధ్య సంబంధం ఎలా ఉంటుంది అంటే X గ్రేటర్ దెన్ Y అవుతుందా, X లెస్ దెన్ Y అవుతుందా, X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Y అవుతుందా? ఏమవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ ఈ రెజోనెన్స్ లేకపోతే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇఫ్ రెజోనెన్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ then X is less than Y, but resonance is possible. Right. So due to resonance, this carbon double bond oxygen and hydrogen O plus oxonium ion గా కన్వర్ట్ అయింది. రైట్. ఇది ఆక్సైడ్ అయాన్ గా మారింది. సో ఇవి ఈక్వివాలెంట్ రెజోనెన్సా, నాన్ ఈక్వివాలెంట్ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్సా? దే ఆర్ నాన్ ఈక్వివాలెంట్ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. దీస్ టూ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వివాలెంట్. రెండు వేరు వేరు. బికాజ్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ పైన రుణావేశం లేదు, ఇక్కడ ధనావేశం లేదు.
ఇక్కడ ఆక్సిజన్ పై రుణావేశం వచ్చింది. ఎప్పుడైతే రుణావేశం వచ్చిందో డబుల్ బాండ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింగిల్ బాండ్. ఈ ఆక్సిజన్ పైన ఎప్పుడైతే ధనావేశం వచ్చిందో ఇది డబుల్ బాండ్ అయింది. సో దే ఆర్ నాట్ ఈక్వాలెంట్, రైట్? దే ఆర్ నాట్ ఈక్వాలెంట్. సో ఈక్వాలెంట్ కాదు కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వై, రైట్? అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై, రైట్? ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై బికాస్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అండ్ ఇక్కడ సి డబుల్ బాండ్ ఓ, ఇక్కడ సి సింగిల్ బాండ్ ఓ. సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై అంటున్నాను, రైట్? మళ్ళీ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వచ్చింది, రైట్? ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ ఉంది. సో రిలేషన్షిప్ను ఖచ్చితంగా ప్రిడిక్ట్ చేయలేము. బట్ ఒకవేళ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ పాసిబుల్ కాదు అన్నప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై అవుతుంది. రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి అన్నప్పుడు మాత్రము ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వై. రీజన్ ఏంటి? దీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వాలెంట్. సో దే డు నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్లీ. They do not contribute equally, right? So x is not equal to y. This case we cannot apply in all the cases, but this is applicable in all the cases, whether the molecule is with resonance or without resonance, right? Clear? Now, for example, let us take esters. See, carboxylic acids, they react with alcohols to form esters. So esters formula RC double bond O, OR, right? Now, see this electron density delocalizes here, ఇక్కడికి స్థానభ్రంశం చెందుతుంది. అప్పుడు పై బాండ్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కు స్థానభ్రంశం చెందుతుంది. Right? Now, what is the hybridization of oxygens? What is the hybridization of oxygens? sp2. రెండు ఆక్సిజన్లు కూడా sp2 సంకరీకరణాన్ని కలిగి ఉంటాయి, రైట్? ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఓ sp2. ఇది కూడా ఏమవుతుంది? లోన్ పేరు కాంజుగేషన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ లోన్ పేరును సంకరీకరణానికి కౌంట్ చేయము. సో sp2, రైట్? నా ఇంకొక స్ట్రక్చర్ అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్ అమైడ్. అమైడ్ ఫార్ములా ఈజ్ RCO NH2, right? Now on nitrogen there will be lone pair. This lone pair is in conjugation with the pi bond, so this electron density goes here. Now this electron density goes here. Right?
Now, what about oxygen and nitrogen hybridization? They are sp2 hybridized, right? Next, carboxylic acid derivative, that is anhydride. Carboxylic acid anhydride, right? Now, what is the hybridization of all oxygens? See, this oxygen lone pair is in conjugation with pi bonds of carbon double bond O. So, when there is a conjugation, it involves in the resonance. Due to resonance, each oxygen hybridization is sp2, right? All the three oxygens are hybridized as sp2, right? Now, another acid derivative, carboxylic acid derivative, that is carbonyl chloride or acid chlorides. Carbonyl chloride or acid chloride, right? C. General formula is R C double bond O Cl. Now there is a lone pair over chlorine. So we can observe this type of resonance, right? So due to resonance, this oxygen, it undergoes sp2 hybridization. Chlorine, no hybridization. Chlorine atomic orbital involves in bonding with the carbon, right? So no hybridization. Now, among all acid derivatives, sorry, among all acid derivatives, one is ester, another one is amide, next anhydride, next carbonyl chloride. Carbonyl chlorides are most reactive. Carbonyl chlorides are most reactive because chlorine is a good leaving group, right? So chlorine is a good leaving group. Therefore, among all carboxylic acid derivatives, carbonyl chlorides or acid chlorides are most reactive. Clear? So continuation, let us discuss in the next class. Tomorrow, let us discuss questions based on aldehydes and ketones. So prepare the concepts. I mean, learn preparation methods and properties, physical properties and chemical properties. Right. Anyone of you have any doubt in today's session? Okay, Amma. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir.